Signori, qui fatemi controllare che i volumi siano giusti, fatemi controllare un attimo. Ok, qui succedono cose, qui è un casino. Sono tornato qua in live e appunto non me ne ero andato semplicemente così alla cazzo di cane, ma ho giocato a Starfield e probabilmente lo finiremo oggi in live. Adesso vedo un attimo se come riesco a gestire le cose, ma mi manca l'ultima missione probabilmente, o comunque l'ultimo paio, cioè veramente sono gli sgocciolissimi della main, ho fatto tutto il resto. Dopo 120 ore di Starfield, adesso sono qua tranquillo per tornare in live a farmi i cazzacci miei. Il motivo per cui non l'ho portato in live è semplicemente un problema di performance che sembrando anche si sarebbero abbassato ulteriormente e non avevo voglia di giocarlo peggio di come si poteva. Ciao. Ma è uscita la patch 5 di Baldur's Gate 3 con l'epilogo aggiuntivo che vuole portare un senso di chiusura, di conclusione maggiore, che ho già giocato subito istantaneamente appena ho visto che era uscita la patch, ma voglio comunque che sia qui sul canale, anche solo per ricordo, perché non sapevo di averne bisogno. Cioè io ero soddisfatto del mio finale di Baldur's Gate 3, ma onestamente mi ha scaldato il cuore questa nuova scena e quindi andiamo a giocarla. Piccolo spoiler, ma andiamo anche a triggerarla questa scena qui, così vediamo un attimo anche come fare per chi ha già finito il gioco. Comunque non si può fare, cioè non si riesce ad accedere al nuovo contenuto da un salvataggio successivo alla battaglia finale. Cioè io l'ho fatto, non ti ci butta dentro, quindi devi risconfiggere il cervello nederese, o almeno questo è quello che è successo a me. Tanto ho un salvataggio esattamente prima di tirargli la botta finale, quindi lo facciamo. Il caricamento, tra l'altro, il primo caricamento è diventato eterno. Adesso non so se è stata una mia percezione l'altra volta, ma l'ultima volta appunto che ho aperto il gioco è stato tipo subito dopo, non subito dopo, qualche ora dopo l'uscita della patch 5, è stato una lunghezza eterna questo caricamento, e invece alla fine non era così lungo. Probabilmente sono io che ho fatto alto durante il mio sbotto infinito. Comunque va bene, siamo qua. C'è il piccolo problema di questa signora tetano, no, che sarà lì ferma perché appunto i compagni hanno ancora questo piccolo problema, anche i compagni evocati, diciamo tra virgolette invocati, hanno ancora il piccolo problema che non si muovono qui. Guarda lì, l'assolutazza di Dio. Dai, su, muovi un po' il culo, dai. Bisogna aspettare un attimino, poi toccherà l'Esel e lo facciamo, anzi facciamolo con lei. Deflagrazione mentale, tutto bene. Non ne fa niente ovviamente, ma questo è palese. Andiamo a tirare due mazzelate. Bel miss. Ancora uno e ci siamo. Critico tra l'altro. Schippo tutto. Sì. Distruggere i girini poi se stesso. Ok. Sì. Ok. I will ensure with their lost prince returned. My people are leaving, and I must leave with them. Come, Lazel. We will free the... Julas! Farewell. With the Yeti soon, the risk is certainly yours to take. You shall cure me of my affliction, and I'll finally be free. Questa scelta qui, raga, io ho visto delle cose, ragazzi, che sul finale che, raga, quello che hanno fatto è strabiliante. Cioè adesso ne parliamo, ma è fuori di testa. Cioè la reattività di quell'ultimo pezzo
non ha senso. Ho visto un paio di cose, uno di oscura pulsione con un certo finale e una con Gale scegliendo una strada diversa. È una roba che ti fa esplodere il cervello, cioè è assurdo. Però ovviamente noi facciamo le cose che abbiamo scelto. And the more Just remember who I honestly... Ah! Ok. So, how'd I do? It's so you who were destined. Thanks to you, that you have earned your place. You are the. Bene. You slept like a babe, straight through the bottom. Questo lo skippiamo. Last night was. Che questo lo skippiamo. Perhaps you could wear a mask. Do you know what this Questo. means? Così. I need to get you out of here. We Così. have. I can't. Così. At least, not right now. All right. Così. Pronti. You and E siamo nel finale. Shadowheart found your peace in a country farmstead with a pack of pets and a garden of night orchids. You were basking beneath the silver moon after a midnight swim one night when you notice a letter among your discarded clothes. An invitation to a gathering of the friends and allies who stood by your side in the fight against the Absolute. You waste no time in packing and set off on the long road back to where all of your adventures together began. Thou wert called here, some from above, some below. For with thine bond, together thou hast kept the wheel of fate spinning when it threatened to halt. Though thou wert drawn far apart in the months after the collapse of the Absolute, tonight, fate renews thy bond once more. Thou shouldst take care to preserve it. It is a great weapon, wielded in the hand of good. Go. Know one another once more. Signori, è tutto incredibile adesso. È tutto veramente incredibile. Questo tizio mi sa che è un personaggio della lore di D&D? Oppure è un int a qualcosa che verrà? Non lo so. Comunque. Past me, present. I'm glad for it. This. I didn't expect to be nervous. But seeing everyone here like this, it's strange, isn't it? I feel like I must have dreamed the last few months. Now I'm waking up back in camp with my hair smelling like wood smoke and fallen leaves stuck to my backside. Oh, I've noticed. Ever since I first slipped into my camp garments, I should think. So, we should divvy up what we tell people about what we've been doing these past few months. I'd hate to be a bore that comes along and regurgitates the same story to someone moments after you've told them. Any ideas?
Io avevo detto questa cosa qui. Pensi che la redenta progenie di Bale e la sua squisita amante possono annoiare qualcuno? Mai. Tornerò alle mie vecchie abitudini se solo dovessi vedere uno sbadiglio soffocato. They're our friends, dear. Let's spill nothing but wine tonight. I'm sure we'll have them hanging off our every word. I'll leave you to do some mingling, unless you need anything else. Why? Are you expecting to be gone for long? All right. Cioè, guarda quell'orso gufo che è un titano che si muove là dietro. No, comunque questo segnala I could get che, lost in those arms. nonostante siano passati 6 mesi, noi abbiamo tenuto, cioè noi ci ricordiamo chi siamo. Perché effettivamente uno dei problemi di diventare della cermorfosi, diciamo, poteva essere questa cosa qui, che poi non è stata proprio cermorfosi fino in fondo, cioè è stata una cosa un po' diversa comunque. E invece effettivamente siamo noi, certo, siamo mind flayer, certo non abbiamo un'anima, certo siamo freddi e razionali, cioè più freddi e razionali di prima. Abbiamo certe pulsioni da capire un attimino, però comunque ci ricordiamo che siamo. That can be arranged. I tentacolazzi. Almost a shame we're with company. I'd be tempted to let you whisk me away someplace quiet. With music in the air and wine flowing, I think I'll manage. Don't get into trouble, but if you must, fetch me first. Tu, vieni qua. I need a quick word. Sì, I need a quick word. Non posso parlare con gli animali purtroppo, però guarda bello, va, il puto lotolo. He looks coyly at the ground, suddenly shy. Faccioni. Faccioni. He snaps the air and wiggles. He's either miming fighting a many-limbed creature or dancing. It's unclear. He is, however, exhausted. He's had plenty of adventures without you. Qui si può scegliere se lui starà con Alcin o come Cuore Scuro. Io avevo scelto di farlo stare con Alcin. E con il senno di poi sapendo lui che cosa sta facendo, mi sento di confermare questa cosa, nonostante siamo effettivamente in una fattoria, eccetera. Comunque sono un mind flayer, non lo so. Cioè, nel senso, potrebbero sempre succedere cose spiacevoli e doversi spostare, cazzi e mazzi, lui sicuramente verrebbe, però non lo so. Il puttolino secondo me si merita una vita tranquilla con i bimbi. Piccolo spoiler, quindi con ansia. The joy in the owlbear's eyes is clear. He longs to have a home, and Halsin is perfect. E il putolotto l'abbiamo sistemato. Senza dire niente ad Alcin, ma l'abbiamo sistemato. Dov'è Scratch che volevo... Scratch? Oh, eccolo qua. There's something strange in your old friend's mouth. What is it? A familiar invitation. He wants you to throw the object he's dropped. But it isn't a ball. It's the astral prism.
Scratch barks merrily in something like agreement. He whines. Let's talk, more throw. Vieni qua, pirla. Beautiful night. I wish it could last forever. Stupido. There you are. I was hoping you'd make your way over. Volevo parlare con Alcin però prima, aspetta. Visto che gli abbiamo rifilato eccolo qua, l'orso gufo. Well, indeed. You would think someone of my vintage would be inured to the passage of time. Yet these past 6 months have seemed endless without your company. But now, our paths cross once more. We have all pined for each other's company, I sense. I cannot imagine otherwise after what we shared. That bond was forged in a crucible that can never be stoked again, Oak Father willing. It is a bond that can weather any distance, any passage of time. I know it can, for I feel the longing for old friends in my heart each day. I always do. Should I ever decline, assume a doppelganger has taken my place. Orsacchiotto. La musica, Bardo. Però. Scusa un attimo. That was more than worth the wait. That was more than worth the wait? Oh, I suppose you didn't mean that literally. Now, we have much to catch up on. Do not allow me to ramble on. I am eager to hear all you've been doing. Boh, la musica però. Vabbè. In that case, very well. Our community grows rapidly. In 6 months, we have turned what was once a shadowy wasteland into a true home for all. In another 6 months, I would wager the scars of the past will be entirely invisible, even to those who remember them. The old masonry of Moonrise Towers and Rythwin have been repurposed into new homes, and the land is rich with harvests and bountiful trees. Nature and civilization are in harmony, stronger together. In a manner of speaking, yes. Though it is a more complex, evolving beast than I could ever have anticipated. True balance is no simple, fixed thing. I see that now. We welcome folk from all walks of life. Anyone who wishes for a new start. Naturally, it can be chaotic at times, but it is a thrilling sort of chaos. It thrives in ways I could never have dreamed of. You are welcome whenever you like, and for however long you please. Now, please, tell me all, and spare no details. I shall not lie. I have an ulterior motive in wishing to hear all. It is the children, you see. My charges. Their appetite for bedtime tales is greater than I could ever have anticipated. Another story, Daddy Halsin. Another is the chorus that greets me each nightfall. They have all but exhausted my repertoire in but a few short months. No mean feat given the lifetime I have lived. I desperately need new material, please. My reputation is at stake. More than a few, I should think. At least I shall be equipped to explain the birds and the bees when the time comes. But I hope that time is quite a while off yet. Oh. Bravo, Bardo. Oh, bravissimo. Finalmente. I am all ears.
Though I never cared for that phrase. A rather unsettling image. Scusate raga, sono un po' raffreddato. You have kept yourself busy. I expected no less, in truth. I shall be able to keep the children enthralled for a few more nights yet, thanks to you. And should you wish to retell of your exploits in person, well, I shall not object to a night off. Now, it would be cruel of me to hoard you all to myself for the evening, as much as I would like to. I shall leave you to the others for now, unless there was anything else. Quite often. They come and go as they please, but with so many playmates to avail of, they are far from strangers. They ask after you often. What you did for them will never be forgotten. I can see it in the land all around me. But more importantly, I see it in their faces whenever they visit. To make a child smile is to dabble with the power of gods, as far as I'm concerned. È nuova sta colonna sonora comunque, cioè sta traccia qui. No, non è vero. No, forse no. Non lo so. So che forse qualcosa di nuovo c'è. Non so, adesso mi pare di averla già sentita questa, però magari mi sbaglio. Forse anche perché ho già giocato questa parte. I spend half my days in ursine form. The children demand it. I had a score of them taking turns riding upon my back just days ago. I'm glad they are so comfortable with the Oakfather's creations. But they must learn that not all are as amiable as I am. A lesson for another time, though. They deserve some joy. As for roaming, that impulse has dwindled, I must admit. Perhaps because I have found where I am meant to be. As did I, but somehow I feel like I no longer need to roam. That I have found something worthy laying roots for. Amazing what can be discovered about oneself, even at a ripe old age. On occasion, but I prefer not to interfere. Francesca of the High Forest is Archdruid now, and by all accounts, she has proven to be a steady and wise influence. Even Korga may yet find true balance, thanks to her influence. Spazio per un nostro gufo ben educato. Do you truly even need to ask? Of course! Who could not open their home to a befeathered hero of Baldur's Gate? And I did promise the children I would bring them back a surprise. Imagine their faces. I was just thinking the very same. Quella di essi secondo me è una delle cose più belle, perché riflette sia il fatto che abbiamo liberato le Shadowlands. Your embrace makes me feel safer than any armor could. Sia che comunque lui ha trovato la sua strada, nonostante tutto il casino. I have something for you. Just a little keepsake, really. Do you remember how I told you I like to whittle? I made this. Ducks are my favorite, but I thought they were particularly fitting in this case. They are migratory birds, of course, traveling far and wide with the turn of the seasons. Yet, they always find their way back to where they belong. Just like old friends find themselves back in each other's company. Che bello, Alcin. Just a token to remember me by. Now, I've taken up enough of your time. Go on. Enjoy the festivities. We can speak again later.
Un grande Alfinnone, guarda. Un grande. Qui c'è della roba. Ci sono dei vestiti qui. Di cui non me ne faccio assolutamente nulla al momento. La madonna, Volo, dai, dimmi un po'. Ah, it's the star of the show. Our humble protagonist who forsook Baal to save the city. Our skeletal friend will be very pleased to see I found my way here, despite my invitation getting lost in the post. Busy as ever. Better that than the reverse, wouldn't you say? Every major publishing house on the Sword Coast has been vying for my upcoming book on the subject of our adventures together. I've gotten quite good at replicating your signature, so you needn't even bother with the release form. You might help me with the title, though. I'm considering The Hero and Me. What do you think? L'eroina è successa, non sarebbe più chiaro. I, me, Ovviamente. It's all Volo as far as I'm concerned. Perhaps, once the manuscript is finished, you'd even be willing to write a foreword? Or better yet, I'll write a draft and you can just sign your name. Better still, I'll sign it for you. Hmm? Ah, your success really has been wonderful for my reputation. But you mustn't let me hog your attention all night, my friend. You've many friends to chat to, and I'd love to listen in. Allora, tesoro mio. Tu devi suonare perché ti spacco la testa se non lo fai, te lo giuro. Non so cosa ti stia prendendo, ma... Oh, hello. Let me guess, you've got some suggestions about the music choice. You have no idea who I am, do you? I thought Withers might have set the stage a little. Milil. Though if the lack of song prayers is anything to go by, that name carries less weight than it used to. Vedi, cioè, secondo me è un personaggio tipo della lore o una roba del genere, però non so chi sia io. I think I got a mote. Carried away there. Tra l'altro, You're hardly to blame. You religione, just want to change up the music, I wager. Ma sì, te buttalo dentro. Proviamoci. Minchia, complimenti. Ciao, bello. È stato una figata. No. I can see it all over that wet face. You've not a clue who I am. No. Go on then. What should I play? Una canzone calda e confortevole. Fine. It's your party after all. Ma l'ha appena sentita, pezzo di merda. Come conosci il sito? I owe him a favor. One he is eternally invoking. I thought honoring the worthy was a fair price to pay for Withers to pull me out of the fugue plane. Alas, one purgatory to another. Ma sì, boh, impossibile capire. Go on then. Allora, senti, impegnato speranzoso. Interesting choice. Very interesting. Boh. Perhaps he wishes to live vicariously through the attendees' appetite. Ok, sempre questa, va bene. Jahira. Hells yes! You're here! Well now, Senti you quella. can make yourself presentable when you have a mind to. Your higher form has brought with it some higher manners, then. Boh. An unworthy one. Forgive me. I am simply excitable. It is good to be out under an open sky once more. Senti il putolo lì di My fianco, first, come cinguetta. Since the reconstruction began. We left quite a mess behind. But the city begins to look something like itself once more. Same twisting alleys for purse pickers. Same wooden buildings ready to get burnt by next year's dragon.
Same cisterns overflowing? Huh. The upper city has been almost entirely rebuilt. Minchia, 6 mesi, è That's vero? where the gold is. Even the builder's scaffolds are cleared from the streets. No dust left to sneeze at. Baldurians simply get on with it. Stubbornness, civic spirit, plain stupidity. Perhaps all three. But nothing I will sniff at any longer. Harpers have come from half the world over to lend aid. Farmers, masons, healers. My own son, Jord, has been wooed to their ranks. Already he plans crop cycles in Worm's Crossing. Not so for my daughter. Ryan's rejoined the Flaming Fist. Temporarily, you understand. To organize the craftsmen. Though she spends more time locking up comrades for pocketing aid funds. They might learn a thing or two if they don't expel her. Again. There is still much to do. People to house. A Harper network to rebuild. I may have little love for this city, but so long as my family chooses to serve it, I can do no less. Oh, arrivo raga, scusate, devo togliere una roba dal fuoco. Arrivo.
Ok, eccomi, scusate. Ho messo sulle patate per fare gli gnocchi, gli gnocchettazzi. E erano pronte, dovevo un attimo schiacciate un attimo. Fascinano molto questa città, ma finché la mia famiglia sceglie di servirle, io non posso essere da meno. Ah, the songs of my suffering will break hearts from here to the Hordlands, I am sure. Now, before this night grows any deeper, I must inspect the refreshments. You'll never know. Some ne'er-do-well might have tampered with the wine. Questa è la canzone di Baldur, no? Sì. Guarda lì! Ballalo! Guardalo! Il più forte, Willozzo. There you are, my friend. Breathe deep. Can you smell it? You take in every scent the night breeze carries. Sweet honeysuckle, tender violets, and an earthy fragrance you can't quite recognize. Forest trees draped in moss. Bittersweet, smoky, and that faintest hint of vanilla. A far cry from the rancid Avernus heat that's been clogging my lungs. I swear, Karlach and I have felled enough cambions to build a fortress with their horns. Who'd have thought that just one of those fiends held the key to escaping Avernus for good? One of them sported a map and some blueprints. If you want all the gory details, Karlach can fill you in. I've missed you too. The rush of battles we fought, the heart-to-hearts, the nights around the fire, the comfort of knowing I didn't face the unknown alone. If I had to do it all over again, and I'd rather not, to be clear, I can't imagine not having you at my side. I think the splinters I made out of the last bone devil I saw speak for themselves. Not to pat myself too hard on the back, but I'm not such a bad ranger if I do say so myself. I've seen him more than a few times, and he's as proud of me as I am of him. He's leading the city's renewal, opened the gates to all newcomers, rebuilt the council from scratch. And he's back in his element, commanding the flaming fist with brave heart and no shortage of empathy. The likes of Gortash can bend people's minds with a few chosen words. No tadpole needed. Bane's Chosen primed the fist for a war they weren't meant to win. He convinced them there was an assassin hiding in every shadow, that cruelty was the correct answer to crisis. With a few exceptions, fathers pardoned every last fist. If my forgiveness not be Tyr's will, so be it. I shall forgive them all the same. His words, not mine. He still believes in the bow and the blade, but with Floric's help, he's teaching the fist a new lesson. Valor is found not in the wounds you inflict, but in the lives that you have bettered. May they all take it to heart. Well, that's enough hell talk for the moment. The night's young. You shouldn't go wasting it. Or wasting any of the wine for that matter. I plan on downing half a bottle myself. Oh, did I say half a bottle? I meant half a dozen. Guarda come ballano, bro, ti giuro, perché veramente adesso io ti sfondo la faccia, ti apro il cervello se non ti svegli. Come now, out with it. Go on then. What should I play? Davvero racconti. Interesting. Zitto. La stessa di ora, ma ok. Karlach, visto che abbiamo parlato con Will, Karlach.
Quindi... Oh, shit. Oh, my God. He wasn't kidding. With this, you mad bastard! You brought me back! Soldier. It's really you. Oh, I've missed you, man. Like, I've really missed you. And you're so tentacly. I'd say so. Can't think of who's been carrying your pack now that Kay's out of commission. Man, we had some good times. Wish Will Mamma and I mia, had quanto more vorrei time fare to una run con lei, reminisce, secondo me ce la but surviving spaccassi. Avernus is just non-stop. Still, having him there has been incredible. You really can get through anything with Però someone. prima dovrò fare la run in inside. cui le stacco la testa. Oh, but hey, guess what we Guarda found? quell'altro dietro che flex. Cambion dropped a map with directions and blueprints for Zariel's own private forge. A fucking forge! Our current plan is to get in, grab a smith, and force him to fix old Rusty. Or maybe give me a brand new model that can live outside of Avernus. You haven't seen the last of old Karlak yet, soldier. Vedete, ci sono un po' di cose che intano a contenuti futuri, DLC, espansioni, cose del genere, come queste frasi qua, ma ce ne sono altre che... Cioè, ci sono dei finali che non sono proprio molto compatibili, quindi essendo un'avventura così tanto... Cioè, ci può essere del contenuto extra, però non post-avventura, secondo me, perché a seconda delle scelte che prendi... letteralmente il mondo lo puoi cedere a balle, farlo esplodere, quindi nel senso non ha molto senso. E anche per altre situazioni, cioè ci sono delle situazioni in cui per esempio il buon Gale la vedo difficile utilizzarlo come personaggio, a meno che non alzino il level cap al 20 almeno, quindi non lo so. Quindi, insomma, secondo me non è necessario avere dei DLC. Non ne avevo neanche aggiunti per Divinity Original Sin 2. Il primo non lo so, però per il 2 non avevano aggiunto DLC. Che io sappia. No, effettivamente no. Contenuti aggiuntivi di vario tipo, sì. Integrazioni, sì, ma non espansioni. Trying not to count my owlbears before they've hatched. But the thought of coming back to Baldur's Gate keeps me going. Can I look you up when I'm out? Hey, that would be kind of fun, though. High stakes hide and seek. Honestly, I'd be curious to see if you could land a blow or two. Ma su, Gods, is it good to see ma you again. guardami. To be here together. Hard not to get used to it all over again. This won't be the last time. I promise. Anche se sarebbe alla pari, devo dire. This stimulating conversation leaves you hungry. To speak is not enough. You wish to explore the brain of your friend with your beak. You consider Karlak's brain stem, the stalk meant to regulate her body's temperature. Will it come pre-cooked? Greve questa, Aia. È un problemino, vedo un piccolo problema, bro. Un piccolo problema, bro. Bro. Oh, meno male, bro. Meno male, bro. Vabbè, la prima volta ho fatto successo subito, quindi. This is highly illogical. Quando l'ho giocato. There are plenty of other craniums awaiting your suction. And this is a prize ally. And besides, this brain before you, its endorphins are in a joyous flow. It is a wonderful scent. The odor of friendship. Sì, comunque, tra l'altro, cioè, questo tono è lo stesso che usava per i discorsi su Oscura Pulsione, che in questa situazione effettivamente suona leggermente per quel che è una pulsione. Ah, sì. È vero che è una... è della palestra. Una pulsione da Illithid. Però è da mezz'ora che abbraccio la gente, cioè non sto fingendo, sono realmente felice di essere con loro, quindi insomma. Minsk, cazzo! Bro. Minsk.
No, non c'è più la musica, io lo ammazzo. Ma perché stavolta non c'è la musica? Che è successo? L'altra volta c'è sempre stata, penso. Oh, and it is good to be seen. Oh, after so many days down in the dark, Minsk began to wonder if he was some blind bug who had only dreamed himself to be large and bulksome. You will forgive the aroma, I hope. We were not expecting the Dusty One to open a portal to our very cell. Boo had a moment to lick himself clean, but there is a little too much of Minsk to cover. Minsk and Boo have been helping, of course. We guard the streets, while Jahira is occupied with harperish matters. The Zentarum rule the city's underbelly, so Minsk and Boo went to give them a tickle. There were harsh words, battle cries, some manner of head wound. We awoke in a Zentish cell, awaiting trial by noble combat. Execution, says Boo, though I am not sure of the difference. It is a long walk to the gallows, and Minsk still has his fists, no? Minsk and Boo agree to disagree, but leave such matters for the morn. Tonight is for celebration and the telling of tales. How have you filled your days since we tore this sticky tyrant from the sky? Aha, the lovebirds still nest together then? Minsk is glad. For what is life without a companion? Though I am thinking yours does not sit on your shoulders, eh? Ah, you are right, Boo. That is, none of Minsk's business. There is much merriment to be made before the night is done. Go, and greet the others. Minsk shall make himself presentable. Ah, this pond shall do nicely, Boo. Though I see no soap. So you shall have to blow the bubbles for me. Minsk è veramente il più potente della galassia. Bro, te lo giuro. The whole gang is here. Wish I'd had time to polish up the horse. Suona, stronzo. Come now, out with it. Would be a shame to... Go on then. What should I play? Interesting choice. Te. Non voglio sentire Come questa. now, out with it. Go on then. What should I play? Ah, Interesting choice. qualcosa di nuovo? Tipo... Ah, è questo è quello nuovo. Ah. Questo non l'ho sentito ancora. Neanche l'altra volta, mi sa. Allora, vediamo un po'. Non voglio parlare con tutti, quindi... Ok, andiamo dalle belle. A most welcome sight. No, ma schiaccia quel clacson ancora un Old po'. friend. For 2 months, Orpheus trained me in the ways of the comet. For 2 more, I skewered Kithraki bellies. And for 2 more yet, I traveled through Limbo. But to see your face, it brings me even more pleasure than taking a Royal Inquisitor's head. Limbo, she'd said. A plane of chaos where you might drink fire like water, where you might breathe ice instead of air, and the home of the mystical Githzerai. Once the Githzerai were one of the Githyanki, until bloody civil war severed them. I do. I approach the gates of Shraktalor even now. Shraktalor. How well you know the name. The capital city of the Githzerai,
and the home of their immortal god king, Zerith Menyar-Agith. Argish sent word of the rebellion to Menyar-Agith through the cosmos. He's agreed to parley. It's fallen to me to secure an alliance. I was as surprised as anyone when Orpheus spoke the order. My blade is keen as ever, but it was you who showed me that a proper victory doesn't always require a razor-sharp edge. Sometimes, a sincere plea is more persuasive than a dagger against the neck. Menyar-Agith is an ascetic. He reached out in good faith. This is his way. It is in this spirit that I must meet him. And if he refuses, I carry on. Gravity pulls me in but one direction. I am a warrior of the comet. I will not rest until I burn Vlaakith's bones to ash and smash her phylactery to pieces. My people will be free. But you've heard that refrain before. Zealous, bossy, insistent. All part and parcel of my undeniable charm. Soon, when the comet has risen, when the Lich Queen has crumbled to dust, I miss this place. More to the point, I missed you. I'll be back one day. The Overgod himself couldn't keep me away. Bella Lae'zel. Lei ha fatto veramente un grandissimo arco. Ma anche il nostro caro ragazzo, finalmente. Per lui era... Forse per lui era la cosa più necessaria. Our withered old friend could live up to his promise. Anche per Gale. But here we are. At least I assume it's you in there. It's a little hard to tell. Anche per Alcin. How have you been since, everything? No, I imagine not. I am sorry. I wish things had worked out differently for you, but... well, no use dwelling on it, is there? Exactly what I feared. Without the protection of our little friends, I was just an ordinary spawn again. Burning in the sun. I fled the dock and found refuge in the shadows until night fell. I'm sorry I didn't seek you out that night. I felt... ashamed. Like I'd lost everything just as you claimed your victory. I didn't want you to see me like that. But time lent perspective. It wasn't your victory, it was ours. And for all I'd lost, I'd gained so much more. I had freedom, strength, a whole new life. And it was time to live it. I've taken a turn as an adventurer and hero. It turns out no one actually cares about murder, as long as you murder the right people. And apparently I'm rather good at it. Che maestro, cazzo. Let's not get carried away, darling. I'm still me. Perhaps more me than I've ever been. I did at first. But then I realized. These shadows, this darkness, it's all a part of me. I spent too long defined by what other people did to me, the choices other people made for me. But that's over now. This is who I am. In all my glory, for better and for worse.
That being said, I haven't completely given up on returning to the sun. If the opportunity presented itself, well, I wouldn't say no. But until then, I am happy. Anche questo è un possibile We've hint. had quite the journey, you and I. Ma in realtà, From secondo the me... moment I first threatened you, I knew you were someone special. Someone to take on the world with. I will miss our time together. But then again, maybe this isn't goodbye. So much as it's, see you later, darling. Incredibile, io, cioè... Boh, la Sarion veramente incredibile performance per quanto mi riguarda. È veramente assurdo. Gailozzo. Ah, Gailozzo. Well, well. Look what the Tressim dragged in. Professor Gale Decarius of Blackstaff Academy. Educator of the esteemed School of Illusion. A pleasure to remake your acquaintance. La musica, non l'ho fatta ripartire, sono stupido. Well, that was quite lovely. I'm glad you're as pleased to see me as I am you. I have to say, I'm quite grateful to just be Gale for the evening. I fear my students find me somewhat in my, explosive former reputation. I seem to put the fear of the gods into them. Or the fear of Mistra, to be more specific. I surrendered the crown of Carsus to her, as I told you I would. And in return, she cured me of the orb at last. Even now, I struggle to put the feelings into words. It was like exhaling for the first time after holding my breath for so very long. Of course, I haven't clarified with my students that the orb is no longer a threat. The legend of my explosive capabilities is an excellent means of controlling a classroom. Too good, if anything. I spend most of my time trying to convince them how much fun the study of magic can be. But it'd be easier to crack a smile on an intellect devourer than some of my pupils. Ah, so you still remember our little lesson. It was at that moment, the weave connecting us, Bellissimo quel I momento, realized veramente how much bellissimo. your Mamma friendship mia. had come to mean to me, as it still does. You were, of course, indulging me in submitting to such a lesson. Teaching you was hardly an effort at all. Not like my present cohort of apprentices. Oh, they try their best, of course, when they can manage to stay awake. The cheek of them! Nothing a well-placed swipe from Tara can't fix, though. And what of you? What are you making of this newfound lease of life we earned? Scusate un attimo, raga, ma papà, c'è qualcosa che non va, secondo me. Cioè, è troppo... Secondo me la mia voce è troppo bassa. Aspettate un attimo, Qualcosa che non va. Papà, le Beppo?
Ok. Palot. Ok. No, in realtà probabilmente mi ricordo male io, o una cosa del genere, credo. Penso, spero. Fammi provare a vedere. Ok. Palot. Ok. No, in realtà probabilmente mi ricordo male io. Sì, probabilmente sì. Forse. Penso. Non so, in realtà. Non mi ricordo. Vabbè, devo capire un attimo. Comunque. Scusate l'interruzione. And I couldn't be happier for you. A fitting reward for the sacrifices you made in getting here. Abbiamo una musica incredibile. Students Cosa è plenty of successo? tales about our escapades. You're something of a hero to them, you know? I'll be delighted to introduce you to my current cohort as a guest lecturer, perhaps. I'm sure they'll have plenty of questions for you. I don't see why not. 2 heads are better than 1. Unless you're dealing with an Etin. Of course, you'll be most welcome to stay with me in my tower. My apologies, Tara. That would be our tower. It will give us plenty of time to catch up on your adventures. I'm very curious to know what you've been up to these past months. But I suspect the telling of that tale would keep you tied to me all evening. So, in the spirit of selflessness, I encourage you to mix and mingle for now, with time enough to come. Oh, abbiamo la musica per davvero adesso, non so cosa sia successo, ma... Oh, right. You. Hello. You helped Mr. Dicarios save Baldur's Gate from the Absolute, isn't that right? And you made significant sacrifices to your well-being by the looks of things. Yes, I'm sure you are. You ought to come visit myself and Gale when you're able. If you can extract yourself from whatever responsibilities mind flayers might have. Why, I took time out of my busy schedule to come to your party, didn't I? What greater show of respect could there be? Ta-ta, darling. Allora, vediamo un po'. Dovremmo aver parlato con tutti, sì. Sì. Comunque avete visto, ragazzi, cioè... La prima volta è stato incredibile. Cioè, veramente una reunion pazzesca. Aveva proprio un senso di closure assurda, questa roba qui, cioè... Sono tutte persone comunque a cui ti sei affezionato, personaggi che hai portato per decine di ore, hai conosciuti, hai fatto le loro quest, cioè proprio... È una figata sta roba, è veramente una figata. Qui ci sono dei numeri della gazzetta di Baldur's Gate. 6 mesi dopo l'assassinio dell'arciduca Gortash, i profughi alturiani si rifiutano di integrarsi. La tenuta Gianna ospiterà una serata di arte e cultura per celebrare la salvezza della città. Ci sono un po' di cose. Ultimi cultisti rimasti allontanati dal tempio di Baal, vie di navigazione bloccate dai reliti del trono di ferro, commercianti in rivolta, i coloni si dirigono a monte. La maledizione non esiste più, dichiarano. Raven recupera forza e salute, risolto il caso di omicidio della servitrice delle onde. Giusto? I gondiani si sciolgono. L'ora di Gond è arrivata ed è passata. Scoperto l'assassino, è un Balita impazzito. Esercito di Thorm scacciato dalle frontiere balduriane. Esclusiva, signore di pietra ucciso dal beneamato Ranger. La caduta dell'altarpista? La fine dell'eroica druida. Fondiera esplosa ancora inaccessibile secondo i pugni fiammanti. E qui ci sono delle lettere da
vari personaggi che adesso non starò a leggere, tranne magari i più importanti. Leggiamo per esempio Ravengard, perché vabbè le prendo, allora facciamo così. Arabella, Florrick e il Mister. Demon semplicemente chiede se c'è Carla che si può andare a trovare. Zevlor e Orpheus. Speranza dice: sono speranzosa. Allora, Orpheus. Mlagir che mi ha liberato. Elezel. Tlak Magir. Le mie parole vi giungono su Ardesia, perché sono immutabili ed eterne. Non ci avete dato solo la libertà, ma meritate di essere tra i più valorosi guerrieri della cometa. Qualunque terra percorriate, qualunque mare attraversiate, qualunque piano esploriate. Le pedine di Vlakith cadono, una a una, per mano dei miei fedeli, ma la città della morte è in piedi e la regina lì ci siede sul suo vile trono. Tuttavia, ci troviamo di fronte a un precipizio. Presto ripristineremo un antico legame di sangue e Vlakith brucerà nelle fiamme così alimentate. I protocolli sono stati scritti di nuovo e a voi dedico il primo. Tutti coloro che si definiscono Gith si uniranno sotto un unico cielo. Githka Tavkim Crashed. Orpheus. Spero che la mia calligrafia sia migliorata un po' negli ultimi mesi. Quando sono entrato per la prima volta in città temevo così tanto che riuscivo a malapena sorreggere la zuppa che i sacerdoti mi spremevano tra le mani. Figuriamoci a scriverti e ringraziarti come meriti. È solo quando la città stessa era iniziato a tremare che ho sentito le mie mani diventare più ferme. Insieme agli altri veterani che si rifugiavano al tempio, scarti delle legioni indegne di Elturel, ho visto quelle mostruosità alzarsi sulla città alta. Non abbiamo provato nulla, paura, scusate, solo rabbia, disgusto, scopo. E con essi, potere. Non so a quale giuramento ci aggrappiamo ora, né quanto durerà, ma lo useremo per assicurarci che questa città non soffra come ha sofferto Elturel, che ci voglia o meno. Quello che ti deve è più di un semplice ringraziamento. Nessuna parola può far ammenda per ciò che ho fatto alla mia gente, ma è giusto che sia così. Ogni giorno arrivano altri al tempio per aiutare con i soccorsi e se mi è permesso di lavorare al loro fianco, tanto basta per essere contento. Vieni a trovarci quando potrai, Zevlor. Un gran peccato che non ci sia nell'atto 3 Zevlor per tutta la durata dell'atto 3, è veramente uno spreco. E il mister? Gay, ragazzo mio, posso solo chinare il capo e scusarmi per la mia assenza dalla piccola riunione di avvizzito. Come sai, solo le complicazioni più impellenti mi avrebbero impedito di concedermi il suo eccellente gusto quando si parla di dolci, nonché la tua stimata compagnia, naturalmente. Sono stato felice di udire che sei rinsavito riguardo a quella maledetta corona, e sono stato ancora più felice quando ho saputo che la presenza del globo nel tuo petto non rappresenta più una minaccia. Almeno in questo senso, spero che tu ritenga che Mistra ti abbia trattato in modo equo. Spero che tu stia vivendo le tue avventure, sebbene debba riconoscere che faccio fatica a immaginarti fuori da Waterdeep o dalla tua biblioteca, se per questo. Ovunque ti porti nelle tue imprese, tuttavia, assicurati di tenere la tua dispensa ben rifornita. Dopotutto, non si sa mai quando un vecchio amico potrebbe passare dalle tue parti. È il mister. Floric, caro amico, ho dubitato di te per tanto tempo. Forse lo sapevi già, nonostante i miei... Amica, comunque. Forse lo sapevi già, nonostante i miei migliori tentativi. Hai dato prova del tuo valore più volte. Al riposo di Wokin, alle torri dell'Alba Lunare, alla Roccia del Dragone, ancora dubitavo. La sconfitta del cervello nederese avrebbe dovuto dimostrare il tuo coraggio, eppure ero ancora più dubbioso che mai. Lo credevo uno stratagemma, un sogno, un inganno. Finché una sera sentì una canzone provenire dal canto elfico. Era un ritornello rauco, lascivo, senza alcuna melodia e dai toni ubriachi. Non avevo mai sentito nulla di più terribile e più bello allo stesso tempo. Alzai la voce e mi unì al coro. In quel momento tutti i miei dubbi si sciolsero e furono sostituiti da qualcosa di più prezioso, la speranza. Baldur's Gate sarà di nuovo intera. Avrei potuto dubitare di te, ma tu non l'hai mai fatto. Con profonda ammirazione, Floric. Ehi tu, sono Arabella, ti ricordi di me, vero? Una volta l'uomo ossa mi ha detto che dovevo trovare l'equilibrio, dove la creazione incontra la rovina, dove il mattino incontra la notte fonda, la radice di tutto l'essere. Un discorso pieno di paroloni, ma aveva ragione. Dopo aver toccato quell'idolo nel boschetto è stato come se un grande albero avesse iniziato a crescere nella mia testa e tutti questi strani pensieri, sentimenti e poteri sono spuntati sui suoi rami come grandi foglie nere. Dovevo capire come muovermi, così ho seguito la trama, come aveva detto l'uomo ossa. Non so come ho fatto a sapere cosa fare, l'ho fatto e basta. Dopo aver schiacciato il cervello è arrivato l'uomo barba. Ha detto che la trama ha condotto da lui da me e me da lui. E il mister, l'uomo barba chi è? Ha detto che la trama ha condotto lui da me e me da lui.
o un druido? Mi stai insegnando a dare un senso a tutte quelle foglie sul mio albero della testa. Dici che devo usare la magia in modo responsabile. Dici anche che non devo chiamarlo uomo barba. Ti farò sapere come andrà. Alla persona più importante di Baldur's Gate, che ha sconfitto l'assoluto e salvato tutti noi. La città sarà per sempre in debito con te, perché senza il tuo valore, la tua audacia e il tuo sacrificio non potrebbe dire di conoscere il rinnovamento. E bada bene, non è di templi, case o locande che parlo, ma di cuori. Baldur's Gate non potrà mai essere la città che era prima di subire il tocco dell'assoluto, ed è esattamente così che dovrebbe essere. I sopravvissuti hanno assistito alla quasi distruzione della loro casa. Si sono pentiti di aver chiuso un occhio sulla crudeltà che Gortash ha mascherato da sicurezza e protezione. E capiscono, proprio come ho capito io, che la fiducia, la compassione e l'unità sono le vere fondamenta di Baldur's Gate. Le nostre porte sono di nuovo aperte ai rinnegati e agli sfollati. I pugni fiammanti impareranno a essere veri servitori del popolo. E io mi dedicherò a liberare la città dalle vergognose paure che hanno permesso al male di entrare nelle nostre case e sedersi ai nostri tavoli. Con ammirazione, Holder Ravengard. Comunque voi pensate da quanto stanno lavorando a sta roba, raga, perché piglia tutti i doppiatori, fai tradurre in tutte le lingue, tutto il contenuto in tutte le lingue, fai doppiare i doppiatori, costruisci tutto, scrivi tutto, programma tutto, gestisci tutto in base all'albero di permutazioni che hai creato durante la run. Spero non si pensi che è stato fatto nel tempo che è trascorso dalla patch 4 alla patch 5, perché non credo sia umanamente possibile. Cioè, se è vero, non è possibile. Semplicemente non è possibile. Ma guarda un po'. Vedi un po'. Esemplare di parassitoso. Vedi un po'. Signori, che dire, è stato un piacere. Questo finale, questo aggiuntivo, diciamo, questa parte aggiuntiva nell'epilogo è incredibilmente bella, è bellissima. Io non voglio dire nulla, ma in caso cercatevi anche cosa può succedere in altre situazioni, se non volete, cioè se non vi dispiace spoilerarlo, se non volete fare altre run, perché è incredibile, è veramente assurda. Scusate anche per le interruzioni varie che ci sono state, soltanto che non faccio live da un po' e non mi ricordo se i volumi fossero effettivamente quelli che sto vedendo in questo momento, fossero corretti e cose del genere. Però raga, veramente tantissima roba, troppo bello. This one night is like any other. Different. Thou art the savior of Baldur's Gate, until such time it requires saving again. How dost thou feel? I am pleased to hear it. The satisfaction of one's intention is, to my surprise, a rare accomplishment. Enjoy the revelry of the day. Thou deservest at least that much. What indeed? Prick up thy ears and listen. The balance of the world restored. The balance of these lives, mortal and otherwise, brought to account. Hear me, thou heroes, wastrels, friends. I have waited long to tell you these words. It is over. For now. Thou played thy part in weaving the fabric of fate itself, but for every thread you sewed, so did the gods unravel another. Sleep, rest, revel, but be ready. For thou mayst yet be needed. Until we meet again, I wish thee every possible fortune, health, wealth, love, and above all, problems worth solving.
to you. Mamma mia, mamma mia. Bellissimo, bellissimo, signori miei. Niente, volevo comunque registrarlo perché è veramente una figata. Il fatto che abbiano aggiunto una roba del genere è inestimabile. È veramente una figata. Signori miei, ci becchiamo prossimamente, ma oggi stesso anche. E non so se vorrò registrarlo il finale di Starfield, vediamo un attimo se ho voglia di farlo o meno. Però adesso vado anche a mangiare. Bella lì. Baldur's Gate, tra l'altro, una cosa, invecchia come il vino. Perché per quanto non sia stato un gioco esplosivo a livello emotivo, cose del genere, è un gioco clamoroso, però secondo me non è una roba che ti tocca particolarmente sotto quel punto di vista lì, o più ci penso e più proprio penso a quel viaggio lì, a quei personaggi lì, all'evoluzione di tutto. Cioè è veramente il modo in cui cattura veramente il viaggio e la sensazione di percorso che si costruisce dinanzi a te a seconda delle tue azioni, tipico di una campagna di tabletop, è una cosa incredibile, cioè è veramente pazzesca. La roba qui è pazzesca e più ci penso più mi affeziono al gioco, è assurdo. E tornare a giocare questa parte qui l'altro giorno è stato incredibile, bellissimo veramente. Vedremo un po' che cosa succederà con prossimamente. Non so se vogliano effettivamente o se abbiano in programma di rilasciare contenuto aggiuntivo, non ne ho la minima idea, come nessuno credo ce l'abbia. Vedremo un po'. Vedremo un po' in che direzione si muoveranno e che cosa faranno poi anche dopo Baldur's Gate 3. Non so se andranno nella direzione di un Divinity 3. Forse sì. Forse ne avevano parlato, non lo so. Comunque li aspetteremo al varco. Bella lì.